Batono Presidento, Calbatono Batono. Mr. President, ladies and gentlemen. Minda madloba mogახსენოთ აქ მოწვევისათვის I should like to thank you for having invited me here და ამ შეხვედრისათვის. and for this meeting. ის რაც მოხდა ბოლო 10 წლეულში, მე ვფიქრობ ეს ყველაზე დიდი რევოლუცია, რომელზეც შეიძლებოდა ლაპარაკი ამ საუკუნეში. I must say that whatever happened during the last decade may probably be the greatest revolution of this century. თითქმის უსისხლოდ დამთავრებული ცივი ომი, ყველაზე ხანგრძლივი ომი. And the Cold War, which was the longest war of this century, ended practically bloodlessly. და იქნებ მე ცოტა უფრო ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი, მაგრამ მე მაინც გონია რომ მე-20 საუკუნემ უკვე განსაზღვრა როგორი უნდა იყოს 21 საუკუნე. I may be slightly more exaggerated in my optimism, but I think the 20th century has already determined what the 21st century is going to be. ამ საუკუნემ საფუძველი ჩაუყარა პრაქტიკულად ახალ მსოფლიოს ერთიან სივრცეებს, საპლანეტო ერთიან სივრცეებს, ეკონომიკურს, პოლიტიკურს, and I think სამართლებრივს. this century has laid the foundation for the world of the 21st century, and particularly, it created the unified spaces, like politically unified or economically unified spaces. თითქოს მე ამის საფუძველი არ უნდა მქონდეს, რასაც ვამბობ, იმიტომ რომ მე ტანჯული ქვეყნიდან მოვედი ახლა. It seems like I should not have, the grounds for saying what I'm saying, because I'm coming from a martyrized country, the country that has been tortured. მაგრამ მე მაინც ხედა იმ კონტურებს 21 საუკუნის. But still I can see the contours of the 21st century. მე მიმაჩნია რომ ძალიან დიდი მომავალი აქვს რეგიონალურ გაერთიანებებს სახელმწიფოებში. My personal view is that the regional formations or regional unions of the countries, can have great prospects in the future. ისეთ როგორიც არის ევროკავშირი. Well, such as European Union. და მე მგონი რომ მაინც ამ გზით ივლის კაცობრიობა. And my belief is that the humankind will be moving in this direction. ეს გრანდიოზული კედელი არა მარტო ბერლინისა. კედელი რომელიც დასავლეთს და აღმოსავლეთს ყოფნა დაინგრა. This huge wall, it's not Berlin Wall necessarily, but the huge wall that divided East and West, was destroyed. და ყველა მშვიდობით ამოისუნთქა. And everyone sighed with relief. და ყველა თავი დაიმშვიდა. And everyone kind of got quiet. მათ შორის იმ სახელმწიფოებმაც, რომელთაც არ ჰქონდათ თავის დამშვიდების უფლება. And including those states who did not have the right to just calm down and forget things. ამიტომაც აღმოცენდა ახალი კერები ომის ხანძრებისა. It's precisely for this reason that the new hotbeds of war and conflicts, emerged in the world. და უნდა ვთქვათ, რომ თავის სიმაღლეზე ვერ აღმოჩნდა ვერც გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია. And also it should be said that UN, the biggest international organization, has not been able to deal with the situation properly. მე ამ მოვლენას ასე დავახასიათებდი, ადამიანური და სახელმწიფოებრივი ეგოიზმი. Well, I would probably describe this phenomenon as a human and also state-based egotism. და ეს ამაუნტყოფობისაგან უნდა განიკურნოს ჩვენი პლანეტა. And our planet should cure itself of this malaise. ეს ცივი ომის შემდგომი პერიოდის ამაუნტყოფობაა. This is a disease that has occurred after the post-Cold War. სწორედ ამ გულგრილობამ მოიტანა როგორც მოვლენა აგრესიული სეპარატიზმი, ფაშისტური სეპარატიზმი. It was this nonchalance that brought about, as a phenomenon, aggressive separatism or fascist separatism. მე 3 წლის წინ ვილაპარაკი
ამ პრობლემაზე გაერთიანებული ერების I ორგანიზაციის spoke about this problem 3 Assembly. years ago in the UN. და მაშინ მე ვამბობდი, რომ ტოტალიტარული რეჟიმების რეანიმაცია შესაძლებელია, სწორედ სეპარატისტული, აგრესიული სეპარატისტული მოძრაობის საფუძველზე. It was then that I said that the reanimation, resuscitation of the totalitarianism was possible, and particularly, by the help of the aggressive separatist regimes. არ უნდა დაგვაიწყოს, რომ პატარა ფაშიზმიდან არც ისე შორსაა დიდ We ფაშიზმამდე. should not forget that the distance from the small-time fascism to the big-time fascism is very short. ნუ რავის გაუკვირდება თუ დღეს მე ფაშიზმზე ვლაპარაკობ, ფაშიზმის საფრთხეზე. No one should be surprised that today I'm speaking of the threat of fascism. შეიძლება მისი წარმოშობის საფუძველი რომელიმე ფუნდამენტალიზმი იყოს. Well, I won't be surprised that the origin for the new fascism may be some kind of fundamentalism. მნიშვნელობა არ აქვს ეს რელიგიური წარმოშობისა თუ It really makes no difference whether თუ ჩვენთვის ნაცნობი ბოლშევიკური. this is religious or some ideological like Bolshevist fundamentalism. ამ საფრთხის წინაშე ვდგევართ რეალურად. We are facing this danger. ამიტომაც მე მიმაჩნია, რომ ახალ დემოკრატიას ყლორტებს, რომელიც აი უზარმაზარ სივრცეში აღმოცენდა, რომელსაც საბჭოთა კავშირი ერქვა, მსოფლიო მხარდაჭერა ჭირდება. For this reason, I believe that those nascent democracies and those buds of democracy, that one finds on the space which was called the former Soviet Union, those buds really need a lot of support and help. და ორი სიტყვა კონფლიქტების თაობაზე. And now, a few words about the conflicts. დღეს მე ბატონ პრემიერ-მინისტრს უთხარი იმის შესახებ, რომ აი ამ კონფლიქტების, ჩვენ პლანეტაზე კონფლიქტების მოგვარების გასაღები იქნებ აგდებს ახლა I told the აღმოსავლეთში. Prime Minister today that my belief was that the clue to settling the conflicts throughout the world may be here. იმიტომ ყველაზე მტკივნეული, ყველაზე ხანგრძლივი და ყველაზე მსხვერპლიანი სწორედ ის იყო, რაც აქ მოხდა. Because the longest and the most painful conflict, and the one that has probably caused the greatest number of casualties, has been here. ჩვენ ყველანი შევალთ 21 საუკუნეში. რა თქმა უნდა, დარბაზში ვსტომით. Well, all of us will, enter the 21st century, and all of us, sitting in this hall. და მე მჯერა, რომ პატარა სახელმწიფოების ხმა და წონა სხვა იქნება. And I believe that the voice of the small countries in the 21st century and their weight will be different. არც ისაა გამორიცხული, რომ უშიშროების საბჭოს მუდმივი წევრი რომელიმე პატარა სახელმწიფო გაჩნდეს. I don't even exclude the possibility that a permanent member of the Security Council may be a small country. თქვათ ისრაელი, Israel, for that matter, ან საქართველო. or Georgia. და მე მგონი, რომ დიდი სახელმწიფოები ადრე თუ გვიან გაიგებენ იმას, რომ კაცობრიობის უმრავლესობას პატარა სახელმწიფოები შეადგენენ. And sooner or later, the big countries will realize that the small countries comprise the majority or the bulk of the world. მე მაინც გონია, რომ ჯერჯერობით კიდევ არ არის დაძლეული პატარა სახელმწიფოებისადმი არც თუ ისე სერიოზული I დამოკიდებულება. still believe that until this point, this attitude of unserious attitude towards the small countries has not yet been overcome. მე მინდა ვთქვა, რომ დღეს მსოფლიოს უფრო დიდი საზრუნავი არ გააჩნია, ვინმე რუსეთის პრობლემა. I want to reiterate that there is no greater concern for the world today than the problem of Russia. და კარგად უნდა ვიცოდეთ, რომ ყველაზე რეაქციულ ძალებს რუსეთში, ყველაზე რეაქციული ძალები რუსეთში ოცნებობენ ახალ კონფრონტაციას. And we should realize it very well
that the most reactionary forces in Russia are dreaming of the new confrontation. იმიტომ მას სწორედ ასეთ მორევში ისინი თავისუფლად გაცურავენ. Well, it's precisely because of this that it's in this kind of a whirlwind, where they feel at home. ამიტომ მე მაშინებს ხანდახან ის, რომელსაც ახალი კონფრონტაციის ელემენტები ქვია. Because of that, I'm scared by that which is called the new elements of confrontation. დაახაც ჩვენ ყველანი დიდი და პატარა სახელმწიფოები ერთ პოზიციაზე უნდა, ერთ პლატფორმაზე უნდა ვიდეთ. And here again, we, the large states and the small states, should stand on the same platform. სამწუხაროდ პოლიტიკას ცოტა სხვა კანონზე მიერება აქვს. Regrettably, the politics has a different logic. და ის ჩვენ სურვილებს ყოველთვის არ შეესაბამება ის კანონზე მიერება. And that logic does not necessarily and always correspond to our wishes. ჩვენ დღეს გვინდა ეფექტი. We want the effect here and now, today. ხშირად კიდე ისე ხდება, რომ დღეს საფუძველს უყრით იმ ეფექტს, რომელსაც ჩვენი მომავალი თაობა მიიღებს. But it's very common to see that today we are laying the foundation for the effect that will be obtained by our progeny, by our future generations. და ბოლოს მე And finally, საოცრად კმაყოფილი ვარ იმით, რომ წმინდა მიწაზე მიდგას ფეხები დღეს. I am greatly pleased that I am standing on the sacred land. მე უკვე ვთქვი, რომ ჩემი დიდი წინაპრები მრავალი საუკუნეების წინ ყველაზე ძნელ კითხვებზე პასუხს აქეძებდნენ. I did say already that my great forefathers, my great ancestors, were looking for the answers to the most challenging questions here. კიდევაც პოულობდნენ. And they did find those answers. სამუდამო სასופველიც აქ იპოვეს. And they found their eternal resting place here. ისრაელი დღეს აღორძინების გზაზეა. Israel today is on the road of revival, renaissance. თქვენ სასწაული მოახდინეთ ეკონომიკაში, You have მეცნიერებაში. worked wonders in terms of technology, in terms of science. ჯერა რომ შვიდობის დამკვიდრებაში თქვენ სასწაულს მოახდინეთ. And I believe that in establishing peace, you will also work wonders. თქვენი სახით მინდა მადლობა უთხრა ყველა მოქალაქეს თქვენი And in დიდი ქვეყნისა. your person, I want to say thank you to every citizen of your great country. კიდევ ერთი ფრაზა ვიხმარე დღეს ჩემ თავის ციტირებას ვახშენ ხშირად. Well, I'm quoting myself very often, but I also used one sentence today that I'm going to repeat now. რა იქნებოდა მეთქი კაცობრიობა იმ წლილის გარეშე, რომელიც ებრაელებმა შეიტანა ცივილიზაციას. What would the world have been without the contribution that the Jewish people made to the world civilization? აი კედი მოიხაროთ ამ დიდი დამსახურებით და დიდი წინსვლის. So I should like to bow very deeply and pay tribute to that great contribution that your people have made. მადლობთ. Thank you.